యూకేలో ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయా? ఈ వీడియో చూసాక మీకు తెలుస్తుంది. హలో, మార్నింగ్ 5:30 అయింది. ఒక సార్ట్ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఉంది, ఆఫీస్ రిలేటెడ్. సో రెడీ అవ్వాలి, ట్రైన్ తీసుకొని 3 hours జర్నీ చేయాలి. హలో, చాలా లేట్ అవుతుంది. సో లెట్స్ గెట్ రెడీ ఫాస్ట్ 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 ఫాస్ట్. What is the time? The time is 6:20 a.m. Wish you a good day. 6:20. I'm getting late. నా చెయ్యి ఇంకా వండట్లేదు. See you. Maybe train lo kaluddam. Oh yeah, bags attukoledu inka. I guess that's it. From? I am from the neighbor country. Pakistan. I've met a lot of people in Pakistan actually. I have friends in Coventry. Okay. Yeah. Here we live like a brothers and sisters and I know, just very right? good colleagues. Yeah. All are same. Telugu states. Okay. There is a Hyderabad in Pakistan as well. Is it? Yeah. Oh, It is a very famous city, Hyderabad. I didn't know this. There is a Karachi. Karachi, I know. Yeah. It is near Karachi, Hyderabad. Okay. Luckily 10 minutes earlyగా వచ్చాను. ఇంత ఎర్లీగా లేచినప్పుడు కాఫీ తాగకపోతే నాకు యూకే మొత్తంలో రెడ్ కాఫీ చాలా ఇష్టం. ఇట్స్ ఆర్గానిక్. అండ్ దెన్ కెఫెనియో చాలా ఇష్టం. సో ప్రతి రైల్వే స్టేషన్లో రెడ్ ఉంటుంది. లెట్స్ గో గెట్ మోకా మేబీ. Hello, can I have a mocha please? Mocha, yeah? Yeah. Okay, please. Thank you. Okay, we got our mocha. The bull every time. Chalo, okay. Please don't store any luggage in the wheelchair spaces on boarding coaches A and F. And if you see something suspicious, you can report it to a member of train crew, or alternatively you can discreetly text the British Transport Police on 61016. Next station stop, Birmingham International, just under 10 minutes time.
definitely. You got some gold plates there. Yeah, we manufacture all these components. No, it's all CNC. But we make a lot of housings and so on for these sort of things. It stores components, and it's all so we get sent drawings. We then manufacture the components to fit. And you're talking. Stethoscopes. సో యూకేలో అయితే మీ వీడియో చూసినట్టుగా ప్లేస్మెంట్స్ అంటే డైరెక్ట్గా ఏమి ఉండవు, కానీ కెరియర్ ఫెయిర్స్ అని జరుగుతుంటాయి డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్కి. ఈ కెరియర్ ఫెయిర్స్లో ఏం చేస్తారంటే స్టాల్స్ పెడతారనమాట. ఇలాగా కంపెనీలో ఉన్న రోల్స్ని షోకేస్ చేస్తూ ఇట్లా ఒక ఫెయిర్ పెడతారు. స్టూడెంట్స్ రిజిస్టర్ చేసుకొని ఎవ్రీ స్టాల్ దగ్గరికి వెళ్తావు అనమాట, మాట్లాడతావు ఇండివిజువల్గా, లైక్ ఆ కంపెనీ ఏంటి, ఏం చేస్తుంది, అండ్ ఏమేమి రోల్స్ ఉన్నాయి, అది నీకు యూజ్ అవుతుందా లేదా అని. ఇమీడియట్గా హైర్ చేసుకోరు, ఇమీడియట్గా నీకేమీ డెసిషన్ కూడా ఇవ్వరు, కానీ మీకు తెలుస్తుంది ఓ ఇలాంటి కంపెనీ కూడా ఉందా, ఇందులో కూడా జాబ్స్ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయా అని తెలుస్తుంది. సమ్టైమ్స్ వాళ్ళు బాగా ఇంప్రెస్ అయితే నీతో మాట్లాడాక దే విల్ కాంటాక్ట్ యూ డెఫినెట్లీ ఫర్ షూర్. అండ్ గ్రాడ్యుయేట్ రోల్స్ ఇవన్నిటికీ ఏమేమి ఉన్నాయని మీకు ముందే తెలుస్తుంది. నా రోల్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. నేను ఐటీలోనే వర్క్ చేస్తున్నాను నా రోల్ అయితే, బట్ మాది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ. మా కంపెనీలో రోల్స్ అన్నీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇంజనీర్, క్వాలిటీ, సెటర్, టూల్స్ ఇలాంటివే ఉంటాయి. సో నా కాంటాక్ట్స్లో ఐ కుడెంట్ హెల్ప్ ఎనీవన్. సో స్పాన్సర్షిప్, ఆ రోల్స్కి స్పాన్సర్షిప్ ఇవ్వరు, వాళ్ళు అప్రెంటిస్షిప్ కోసం చూస్తున్నారు. లైక్ కాలేజ్ బీటెక్ కన్నా ముందు లాస్ట్ 2 years కానీ 1 year కానీ ఫినిష్ చేయకుండా దే వాంట్ టు డూ అప్రెంటిస్షిప్, దే క్యాన్ డూ అనమాట. బట్ అందుకని మేము ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్కి వెళ్ళాము. మేము ఒకవేళ స్పాన్సర్షిప్ చేయడానికి రెడీగా ఉండి పెద్ద రోల్స్ కోసం ఉంటే అలాంటి కంపెనీస్ వచ్చేసి ఇట్లా మాస్టర్స్ యూనివర్సిటీస్కి వెళ్తాయి. లైక్ అసెంచర్, అమెక్స్ ఇట్లాంటి పెద్ద కంపెనీస్ అన్నీ వస్తాయి అన్నమాట. నేను యాక్చువల్ ఉన్నప్పుడు చాలా ఈవెంట్స్ అటెండ్ అయ్యారు, చాలా నెట్వర్కింగ్ చేసుకున్నాను, చాలా మందితో లింక్డ్ఇన్లో కనెక్ట్ అయ్యాను. సో అట్లా రోజంతా ఇంట్లో కూర్చుంటే ఏమొస్తుంది, సరే పార్ట్ టైంకి వెళ్ళినప్పుడు వెళ్ళండి, బట్ ఇట్లాంటి ఈవెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ప్రయారిటీ ఇవ్వండి, కొంచెం నెట్వర్కింగ్ పెంచుకోండి. ఇట్లా ఏం ట్రై చేయకుండా జాబ్స్ లేవు యూకేలో, ఇట్స్ నాట్ రైట్ థింగ్ టు డూ, రైట్ థింగ్ టు సే యాక్చువల్లీ. నేను పార్ట్ టైమే చేసుకుంటాను, నేను పార్ట్ టైంని ఫుల్ టైమ్గా చేసుకుంటాను, అదే నాకు డబ్బు సంపాదించడం ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటే చేయండి, వెళ్ళండి కూడా, ఐ అప్రిషియేట్ ఇట్. బట్ నాకు జాబే రావాలి అనుకున్నప్పుడు అలా చేయకండి. నీకు ఏది కావాలో దాని మీద ఫోకస్ చేయాలి కదా. అలా చేయకుండా జాబ్స్ లేవంటే ఎలా? దట్స్ హౌ కెరియర్ ఫేస్ వర్క్. దేర్ ఇస్ నో సచ్ థింగ్ కాల్డ్ ప్లేస్మెంట్స్ డైరెక్ట్లీ. సో ఒకవేళ వద్దామనుకున్న వాళ్ళు కూడా దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని రండి. స్పూన్ ఫీడింగ్ అయితే ఉండదు ఇక్కడ. ఈవెన్ అసైన్మెంట్స్ ఇవన్నీ నీ పాటికి నువ్వే చేసుకోవాలి. సో ఇప్పటి వరకు ట్రావెల్ వీడియోస్ ఎక్కువ పోస్ట్ చేశాను కదా, జస్ట్ ఫర్ ఎ చేంజ్ ఇదొకటి మధ్యలో అప్లోడ్ చేయాలి అనిపించింది. సో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బాయ్.